Madhava Kunjabihari. Sisi Radha Madhava ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribhacharya Oshtatadasat Sri Simad, His Divine Grace ISKCON Founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribhacharya Oshtatadasat Sri Simad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Brinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaurabhakta ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamkun Radhakun Giri Govardhan ki. Shri Bhaja Bhumi Shri Vrindavan Dham ki. Navadvip Maya Pradama ki. Ganga Yamuna Maya ki. Bhakti Devi ki. Tulsi Maharani ki. ISKCON BBT Founder Acharya Save the whole world Srila Prabhupada ki. Shri Shri Radha Govinda Devi ki. Shri Shri Radha Gopinath ki. Shri Shri Madan Mohan ki. Shri Shri Radha Damodar ki. Shri Radha Vinod ki. Srila Prabhupada ki. Nitai Gaur Pimanandi. Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. Glory to Shri Guru and glory to Shri Gauranga. Uma Gyan Timidandasya Gyanangena Shilakaya Chaksunamilitam Jena Tasmaya Si Gurive Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Shwayam Rupakadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'd like to welcome all of you to the city of victory, the Pink City, Jaipur, here in Rajasthan. И я хотел бы поприветствовать вас всех в Джайпуре. Это розовый город, Раджастан. As we mentioned the other day, we're on the second phase of our parikrama during this auspicious month of Damodar Mas or Kartik. И сейчас проходит Дамодара Мас, Картика, и у нас вторая стадия нашей парикрамы. It's actually become a tradition over the years for us to end a little early in Vrindavan, been visiting all the Leelasthans, and to spend like the last few days of our Kartik here in Jaipur. И у нас уже образовалась такая традиция, что во время Картики мы ходим по всем лиластанам во Вриндаване, а потом приезжаем в конце сюда во Вриндаван. Certainly, Jaipur is a very famous city. You know, the government, they advertise it in India and all over the world. It's a major tourist destination, but we're not tourists. We have come crawling on our knees as sadhus and sadhvis to take darshan of some of the most precious deities in our Gaudiya Vaishnava tradition. И, конечно же, правительство Индии очень прославляет Джайпур. Он туристически привлекательный город, и многие сюда приезжают за достопримечательностями, но мы с вами приехали совершенно с другой целью. Мы приехали с вами как саду и садви на коленях вползти в этот храм для того, чтобы увидеть наиболее возлюбленного Господа, божество Говиндаджи. We've not come as enjoyers, we've come as beggars. И мы приехали сюда не как те, кто хочет наслаждаться, а те, кто просит милостыню. We're fairly well-to-do. We come from Western countries, so what do we have to beg here in Bharat, in India? И, конечно же, дела на Западе у нас идут хорошо. А о чем же мы просим здесь, в Индии? Что же мы просим у них в Бхарате? Actually, Bharat was the ancient name of India. И в давние времена Индию называли именно Бхарата. And in Sanskrit, it can be translated as light. This is the land of light. И в переводе санскрита это означает, что это страна света. Those of you who we live in India, 8 months of the year it's hot.
И, например, если вы живете в Индии, вы знаете, что 8 месяцев из года тут жарко. Lots of sun, very hot. Большое количество солнца и очень жарко. Lots of light. Очень много света. But this name Bharat is not given to India because of the sunny weather, but rather the light of transcendental knowledge, which illuminates the spiritual seeker to understand who he is, who is God, and what is our intimate, loving relationship with God. This is the meaning of Bharat. Но этот город назвали Барат в честь света не из-за того, что тут очень солнечно, а потому что на самом деле Барат — это тот свет трансцендентного знания, который нужен всем духовным искателям, потому что они задаются вопросом, кто я, какие у меня отношения с Господом. We've not come to India to take a few snaps of architecture here or there, buy a few trinkets. We have come to Bharat for spiritual enlightenment. И мы приехали сюда не как туристы, чтобы сделать пару красивых снимков. Мы приехали сюда за духовной целью. Why not go to Jerusalem with all due respect? Why not go to Mecca with all due respect? И мы не едем в Иерусалим, мы не едем в Мекку, хотя мы с огромным уважением к этому относимся. Because India, the original India with its Vedas and its rishis and sadhus and tapasis, it's very rich in spiritual culture. No culture in the world, no spiritual culture in the world can compare with the culture of India. Потому что Индия, изначально Индия, она полна саду, садви, духовных риши, и ее нельзя сравнить по своему духовному потенциалу ни с каким другим, ни с какой другой страной. Of course, that's not to say there are not many pious countries and pious people living in those countries, but when speaking in our family as we are today, when I'm in the West, I meet pious people who believe in God. So I ask them, what is God? И на самом деле на Западе тоже есть благочестивые люди, так как здесь, так и там. И иногда, когда я на Западе путешествую, они тоже знают про Бога, и я спрашиваю у них, а кто такой Бог? Who is God? Кто он такой? A pious person, civilized person, he believes in God. И цивилизованный, благочестивый человек, он верит в Господа. Who is God? А кто же Господь? And they say, He's God. И они отвечают, что он Господь. Okay. Can you tell me anything more? И я спрашиваю, а что-то еще можете о нем рассказать? He lives up there. И они показывают, вот он там живет. Anything more? А еще что-то знаете про него? They don't know anything more. На самом деле они ничего про него не знают. But with our Bhagavad Purana, with our Bhagavad Gita, with the Chaitanya Charitamrita, we have a wealth of knowledge, so many details about the Supreme Personality of Godhead, who's known as Krishna by his friends and his lovers in Goloka Vrindavan. Anything you want to know about Krishna, you can find in Vedic culture. How can you love someone you know nothing about? Но нам повезло, у нас есть Бхагаватам, Пураны, Бхагавад-гита, а также читание Чаритамрита, и поэтому мы прекрасно знаем, какой он Господь, и что Верховная Личность Господа, его зовут Кришна. Кришна его называют его ближайшие друзья, а также возлюбленные на Галоке. А как же можно любить кого-то, если вы о нем практически ничего не знаете? The whole world is talking about love of God, but if you know nothing about God, how can you awaken your love for Him? You marry someone, either your wife or your husband, because of their personality, because of the way they dress, because of their things they like, and this the details of a person that makes you love them. That's India. India, anything you want to know about God, you can find out through Guru, Shastra, and Sadhu. А как же можно полюбить кого-то, если вы ничего о нем не знаете? Например, вы в материальном плане женитесь на ком-то, потому что вам нравится, как он одевает, как он себя ведет, что он говорит. И поэтому Индия, она превосходит всех, потому что здесь есть Кришна, и мы все о нем можем узнать и полюбить его по-настоящему благодаря саду, гуру и шастрам. So if you want to know something about science, technology, medicine, you can go west. But if you want to know something spiritual, you must come to India. И если вы хотите изучать науку, технологию, то вам необходимо уезжать в Америку. А если вы хотите какие-то духовные вещи узнать, то вам нужно быть в Индии. In my country, America, when it was being formed on the East Coast, and the pioneers would go west to California. So the saying was, in the 1800s,
for your progress, go west, young man. Okay. But if for spiritual progress, please go east. Come to India. И когда организовалась моя страна в 1080-х годах, это сначала произошло на восточном побережье, и в 1800-х годах был такой слоган: «Если хочешь прогрессировать, молодой человек, отправляйся на запад». То есть все отправлялись на западную часть побережья. Но я хочу вам сказать, что если вы хотите духовного прогресса, то вам нужно отправляться на восток, в сторону Индии. So why come to Jaipur? А почему мы приехали в Джайпур? Because God resides here. Потому что Господь присутствует тут. In His Archavigraha, in His deity form, most beautiful form, the Prandanahe, the worship of Lord, the love of the life of Sri Rupa Goswami. Потому что Он здесь присутствует в Арча Виграхе. Это Прана Данахея Рупа Госвами, это Господь Его сердца. Not only can you hear about God, so many of His name, fame, form, paraphernalia, and thus begin to awaken your love for Him. In Jaipur, you can come face to face with God in the form of Govindaji, Radha Govinda, Radha Damodar, Radha Gopinath. Madan Mohan used to be here, now he's in Karoli. So many deities are here. You can come face to face with the deity form, which is non-different than the original form of God. This is the beauty of Jaipur. Aside from all the architectural wonders, everything, you can come face to face with Krishna as Govindaji. This is India. И изначально мы This можем is Jaipur. слышать о Господе, слышать о Его привлекательных качествах, парфенариях, Его лилах. И это вызывает у нас чувство любви. Но Джайпур уникален тем, что сюда вы можете приехать и не просто слышать о Нем, вы можете лицо к лицом увидеть всех этих божеств изначальных. Это Рада Говиндаджи, Рада Гопинат, Рада Дамодар и другие божества. И в этом отличие от Джайпура не как туристического места с прекрасной архитектурой, а то, что вы можете Арчи Виграху непосредственно Господа лицом к лицу увидеть. Not only face to face with God, you can come face to face with the devotees of God. И не только лицом к лицу встретиться с Господом, но также лицом к лицу встретиться с преданными Господа. Because if you want to know God, you have to associate with the sadhus. Потому что если вы хотите узнать о Господе, вам необходимо общаться с саду. Krishna says, one who says he's my devotee, he's not my devotee. One who's the devotee of my devotee, he's my devotee. И Кришна говорит, что если кто-то заявляет, что он мой преданный, он не мой преданный. На самом деле тот, кто является преданным моих преданных, он самый истинный мой преданный. We learn the, you could say, the science of Krishna consciousness from the Lord's beloveds. И мы можем изучить эту науку сознания Кришны от тех, кто по-настоящему любит Господа. I always tell people in the West, if you want to know what is love of God, you come to Mangalartik in Jaipur. And you see thousands and thousands of people crying their hearts out for what? Name, fame, money? No, for kripa, for mercy from Govindaji. И я всем на Западе говорю, что если вы хотите понять, что такое любовь, приходите на Мангал Арати в храм Говиндаджи, потому что сотни людей стекаются сюда, и они со слезами на глазах молят. О чем же они молят? О славе, известности, деньгах, еще что-то? Нет. Они молятся о крупице любви к Говиндаджи. You don't have to just read about it, you can see it with your own eyes. There's that saying, seeing is believing. You come to Mangalartik here or the opening of Darshan Day, and you see how the people are calling out for Krishna. This is bhakti. И если вы это увидите, вы точно это поймете, потому что мы всегда верим тому, что видят наши глаза. И если вы придете на Мангаларати или на Даршан, на утренний, то вы своими глазами увидите вот эту любовь. And in general, what are they praying for? They're praying for service to God. И о чем же они на самом деле молятся? Они молятся о служении Господу. To be reinstated in their original position as das, as servant of God. That's as high as you can get. You never can become God. God is always God. You're always the servant. So if you come to that level, shantushti, you'll be perfectly happy to become the servant of a glorious master.
И они молятся о том, чтобы стать дас или даси, то есть занять снова свое изначальное положение как слуга Господа. Никто из них не мечтает о том, чтобы стать Господом, потому что Господь, Он один, и никогда невозможно им стать. Но если вы заняли позицию слуги даса, то это полная сантушти, вы должны быть полностью удовлетворены, потому что выше этого ничего нет. Amongst many of the people here in Jaipur, their whole life revolves around Krishna, around Govindaji. They come in the morning to see him, and during the day they're remembering him. Evening they come for evening darshan. They go home and they dream of Radha Govinda. This is the best way to live in this nasty material world. You can't get better than that. You don't need a mansion, you don't need fame, you don't not. What you need is just to live in Jaipur, every day see the divine form of Govindaji. They are blessed, so we have come not only to see Govinda, we've come to associate with the people of Jaipur. И для большинства жителей Джайпура это все, что они делают, вся жизнь у них вокруг Говиндаджи. Они с утра приходят на Мангаларати или на Даршан, потом видят его, молятся ему, идут работать, помнят о нем, а потом вечером также приходят снова увидеть его. После этого они отправляются домой, и во сне они также получают его даршан. Поэтому в этом мире не нужны ни дворцы, никакая слава. Нужно просто жить в Джайпуре и приходить на даршан Говиндаджи. Это и есть совершенство жизни. Sadhu Sangha, Sarvashrashta Koi, Lavamatra Sadhu Sangha. Sarva Siddhi Hoy. Lavamatra means like a fraction of a second. If you can get a fraction of a second association with the sadhu, that can begin you on the path of perfection. И лава мата — это доля секунды. Если даже у вас появилась доля секунды саду санга, то вы спрогрессируете на пути совершенства в духовной жизни. But they don't look like sadhus. They're not wearing saffron, shaved heads, tapasvis living in the fort. These are all business people, married couples, housewives. But what's important is they have some devotion, and it's infectious. So we come here, and you know, I can imagine when you first went in front of the deities, you must have been overwhelmed, isn't it, by this devotion that's present in the temple. I was. I first came here in 1972. I walked in the temple. Wow. This is bhakti. This is Krishna consciousness. So I come every year. I make a report to Govindaji. What I have done, what is my seva to my Guru Maharaj? I report to him every year. Govindaji, I have done this. You please bless me. I will leave now. I will go to the West. I'll bring more Westerners to your lotus feet. Because everyone is a devotee of Krishna. Some know it and some don't. But everyone in their heart of hearts is a devotee of Govindaji. И вы можете посмотреть в округе, и вы не увидите одежду саду на них. На самом деле они являются истинными преданными. Они одеты как обычные домохозяйки, обычные торговые бизнесмены, но при этом главное в них — это их преданность Говиндаджи. И поэтому я приехал сюда в первый раз в 1972 году, и с тех пор меня покорила их преданность, которую я у них вижу. И я с тех пор приезжаю каждый год и стараюсь давать свое подношение Говиндаджи, рассказываю ему, где я был, что я сделал, кому я проповедовал. И я обещаю ему привозить все больше и больше народа, потому что я верю в то, что каждый является преданным, и только через общение, через проповедь каждый это поймет и приедет к Говиндаджи. Otherwise, how is it that tens of thousands, hundreds of thousands, millions of people all over the world, Germany, Norway, Finland, China, Brazil, they're becoming Vaishnavas and Vaishnavis through the association with ISKCON devotees. If it isn't natural, how is that happening? They're giving up their bodily identification, and you ask them who they are? Jiver Supoya Krishnera Nitya Das. I'm not Russian, I'm not American, I'm not Brazilian. I'm a devotee of Govindaji. The power of this movement spreading all over the world. И в этом заключается сила этого движения, потому что как еще можно объяснить, что сотни, тысячи разных людей из Финляндии, Японии, других мест, Германии, они все от соприкосновения с преданными ИСККОН, в этом и сила ИСККОН, они становятся, вспоминают о том, что они являются вечными слугами Кришны. The other day in our last lecture in Braj in Vrindavan, we described a little bit about the history of Govindaji. И на последней нашей лекции во Врадже мы рассказали немного истории Говиндаджи. Due to our
research in the Vrindavan Research Institute, a very prestigious academic institution, we found out many details about Govindaji. И благодаря тому, что у меня есть доступ в исследовательский Вриндаванский институт, это целая академия, то я нашел очень много интересных деталей об этом. And love is in the details. А любовь, она в таких деталях, в мелочах. So we discussed how 5,000 years ago, Bharajana, the great grandson of Krishna, with the supervision of Uttara, the mother of Parikshit, they had Govindaji carved from this black stone 5,000 years ago. И мы услышали с вами, что 5000 лет назад Враджанабх, который был правнуком Кришны, под руководством Утары, которая была мамой Махараджа Парикшита, они из черного камня изваяли красивое божество Кришны. But through the eons of time, Govindaji was lost, as were many of the deities established in Vrindavan 5,000 years ago, partly because of invasions. И через какое-то время все божества были практически утеряны, потому что были те, кто захватывал эти территории. Then we described in great detail how Rupa Goswami knew in his heart that his deity, his Ishtadev, his worshipable Lord, was Govindaji. He was looking everywhere in Vrindavan. Where's my Govindadev? Where's my Govindadev? А потом мы слушали о том, что Рупа Госвами, зная, что Говиндаджи является его Иштадеватом, он по всему Враджу ходил и искал, где же мой Говиндаджи, где же мой Говиндаджи. And the mystery of spiritual life is that instead of him finding Govindaji, Govindaji found him. This is Kripa, this is mercy, this is the Lord. Paritranaya sadhanam. I come to deliver my devotee, annihilate the miscreants, and reestablish dharma. 3 reasons he comes. So the Lord comes to find us. He's so kind. We forget him. Millions of lives. He never forgets us for a moment. Krishna. И вот такая мистика преданного служения, что он искал Говиндаджи, а Говиндаджи сам его нашел. Помните слова из Бхагавад-гиты, что Господь приходит, у него 3 цели, да, то есть это чтобы явить милость своим преданным, покарать грешников, а также установить дхарму. И вот такой милостив Господь, да, то есть он пролил милость, это крипа Господа к своему преданному, он явился перед ним. So he found Govindaji under the ground at Gomatila, Yogipith, we know, he brought him out of the earth and then established the worship. И даже если мы забываем о Господе миллионы жизней, Он никогда нас не забывает, всегда помним. И мы знаем, что Говиндаджи был достан из йога-питха, из глубокой ямы. Many devotees, Brajabasis, helped him, but also even great kings like Akbar or Man Singh, a great general in Akbar's army, they were very important in establishing the worship of Govindaji by donating land and giving money and helping to build the Govindaji temple. So many personalities are involved in the history. И большое количество личностей были связаны с установлением этого божества Говиндаджи. Кто-то его выкапывал, а такие цари, как Ман Синг, Акбар, они жертвовали земли, жертвовали деньги для строительства храмов, для поддержания этого божества. We'll be speaking more about Man Singh tomorrow when we go to visit his samadhi. И завтра мы также поговорим еще больше о Ман Синге, в то время как мы отправимся на место его самадх. Your hair will stand on end when you see his samadhi and the samadhi of Jai Singh II, who established more or less this beautiful city of Jaipur for the protection of Govindaji. Very important day tomorrow. Don't miss it. Don't get sick today. Просто волосы встанут дыбом, потому что вы увидите то место, где захоронен Ман Синг, а также там Джай Синг II захоронен. На самом деле это именно та личность, которая выстроил этот город для защиты божеств. But I was reading in the many shastras available in Vrindavan Research Institute that after establishing the worship of Govindaji, Rupa Goswami became so involved in his worship he had little time for anything else. You know what it's like to be a pujari. И поэтому никому не болеть, и завтра ничего не пропускать. И когда я искал про Говиндаджи информацию, то я понял, что Рупа Госвами, он так погрузился, там написано в поклонение, наверняка из вас есть пуджари, и вы знаете это состояние, что ни на что не хватало больше времени. Those of you who pujaris, you know it's just, you could be with your deities all day, but you have to cook, raise your children, go to school. You know what it's like. Because
Krishna is present, and Krishna by definition is all attractive. So it's difficult to pull oneself away from puja. И наверняка те, кто из вас пуджари, прекрасно понимают это состояние. Кришна, он всепривлекающий, он полностью поглощает все ваши чувства. И несмотря на то, что у вас есть какие-то, дети, обязанности, вам нужно что-то параллельно делать. One devotee said to the Lord, "My Lord, you are not a statue. You are directly the son of Maharaj Nanda. You are non-different than Krishna. You are Krishna." И один преданный сказал, что Господь, ты не статуя, ты непосредственно сам сын Махараджа Нанды, ты и есть тот Кришна. So Rupa Goswami found himself all day long. He had a mission. Mahaprabhu had sent him to Vrindavan, yes, to establish deity worship, but also to write books on the science of Krishna consciousness and find all the lost places of Krishna's leelas, his pastimes, where he danced with Radha, where he played with Balaram and the cowherd boys, where he killed the asuras. This was to become a spiritual theme park for the people of Kali Yuga. He had a lot of work to do, but all day long. Jaya Radha Govinda Radha. И Рупа Госвами, он очень погрузился в поклонение Рада Говиндаджи, несмотря на то, что когда Шри Чайтанья Махапрабху его отправил во Вриндаван, то он хотел от него, да, чтобы он установил божества, но при этом еще и находил утерянные места, лил игры там, где Кришна и Баларам играют, или там, где Кришна с Гопи встречаются, а также, чтобы он писал священные писания. One time I wrote a letter to Prabhupada because I was doing Sankirtan. We were traveling in vans all around France. So very rare, every 3 months we'd go to the temple. We were always outside distributing books, giving lecture, holding festivals for non-devotees. So it was hard having no association with the deity. So I wrote to Prabhupada, Prabhupada, can we install Gornitai deities in our Sankirtan van? И я помню тоже, я однажды обратился к Шриле Прабхупаде, он на тот момент был в Вене, мы путешествовали по Франции, и мы очень редко приезжали в храм, потому что в основном мы проводили фестивали, занимались санкиртаны, проповедовали непреданным, и мы очень скучали, поэтому я написала Шриле Прабхупаде, что «А можно, если мы установим гору Нитай в нашем автобусе?» Just, we'll get some little deities and we'll have an artik and, we'll chant in front of the deities, offer our prasadam. Can we install Gornitai in our Sankirtan van? Prabhupada wrote back, no. What? И я подумала, что это такая хорошая идея, потому что мы могли бы небольших гор Нитай установить в нашем автобусе и предлагать им арати, читать мантру перед ними, а также предлагать весь прасад, но Прабхупада ответил нет. He said, because it will distract you from your most important service, which is distributing my books. It'll take too much time. You just chant Hare Krishna, which is non-different than Krishna. the Krishna in the form of sound. Kali Kali Nam Rup Krishna avatar. Krishna in the form of sound is the avatar for the... You just chant Hare Krishna, and then you distribute books. For years we had no deities. Но Шрила Прабхупада ответил, что нет, это будет вас отвлекать от вашего изначального служения мне, это распространение моей литературы, моих книг. И помните о том, что Кришна, он всегда присутствует в святом имени, поэтому просто воспевайте, и таким образом вы будете поклоняться Кришне. That's not to say deity worship is less important, but, preaching is essential in this age of Kali to remind the whole world who they are, who is God, and what is their intimate, loving relationship with Him. That's the highest responsibility of a Brahmana, to teach. И это не то, что поклонение божествам, это что-то вторичное, какая-то практика, но в век Кали основное это является проповедь тем, кто забыл о своем изначальном положении, и это истинная обязанность брамана проповедовать. So, Rupa Goswami was saying that, it was difficult to do other things, so he wrote a letter to Mahaprabhu. Mahaprabhu was staying in Puri at that time. И Рупе Госвами было тяжело все это совмещать, поэтому в какой-то момент он написал письмо Махапрабху. Он был в Пури в это время. So here's the letter. И вот что он написал. Here's the letter that Rupa Goswami wrote Mahaprabhu. И Рупа Госвами написал Махапрабху. My dear Shri Chaitanya Mahaprabhu, in service of Shri Govindadev, my days and nights are passing like the blinking of my eyes. I am not giving proper attention and time to the writing scriptures as you ordered,
if you can kindly send someone from Jagannath Puri who can help me serve my Govindaji, then I can continue with my other sevas. И он написал: «Мой дорогой Шри Чайтанья Махапрабху, я служу Шри Говинда Деву день и ночь, и время летит просто незаметно, подобно тому, как я одним глазом моргну, и уже все закончилось. И поэтому у меня я не прикладываю достаточного внимания и не уделяю время написанию шастр, а вы этого хотели. Если бы вы могли, то, пожалуйста, пришлите кого-то из Джаганнатха-пури, того, кто мог бы помогать мне в моем служении Говиндаджи, и тогда я смогу продолжать свое служение». Just see how the structure of Mahaprabhu's movement is starting to develop. Just like we're establishing Krishna consciousness in different parts of the world, it's just a structure is being built. Here's the original structure. A deity appears, and the devotee asks Mahaprabhu, send somebody to help with the puja. И вот представьте, каким образом структура на тот момент устанавливалась самого движения Шри Чайтаньи Махапрабху, так как у нас сейчас в Искон это принято. И тогда Рупа Госвами обратился к нему с просьбой позвать кого-то, прислать кого-то, кто бы мог помогать в пудже. So Mahaprabhu was looking around, and he had one very close, very intimate servant. His name was Kashishwara. И Махапрабху оглянулся, у него был очень близкий слуга, его звали Кашишвар. So he said to Kashishwara, you go to Vrindavan and serve God. И тогда он отправил его и сказал, что ты отправляйся во Вриндаван и служи Господу. So Kashishwara said, I'm already serving God. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Ayanga. You are the Supreme Personality of Godhead. Maybe the world doesn't know it yet, but one day the world will know it. How can I leave you to go to Braj? И Кашишвара ответил, что «А зачем мне куда-то идти, я уже служу тебе, ты изначально Верховная Личность Бога, это воплощение Рады и Кришны вместе, даже если никто этого не понимает, то впоследствии они это поймут, поэтому зачем мне куда-то идти, я уже служу тебе». We can appreciate that, can't we? We're chanting, we're coming from the, from the stage of sadhana, we're practitioners, we're works in progress, we're trying to awaken the bhakti in our heart by following the rules and regulations and chanting. Imagine one day you attain the goal of your life. You're with Krishna. And he says, go somewhere else. Like, what? I tried millions of lives to get here, and now you're going away to Mathura? Or you're sending me to Vrindavan from Puri? What is this Vipalamba Bhav? Oh, Krishna. И нам это, в принципе, должно быть понятно, потому что вот мы с вами все начинающие преданные, мы воспеваем, следуем 4 регулирующим принципам. И вот, наконец, произойдет эта встреча с Господом. И представьте, если Господь вам скажет, ну а теперь хорошо, отправляйся там куда-нибудь в Мадхуру проповедовать, еще куда-то. И представьте, что вы испытаете в тот момент, какой объем вибраламхи, да, любовь в разлуке. Why would Krishna leave Braj, or why would he send a devotee away somewhere after that devotee is so attached to him? Because we know separation makes the heart grow fonder. When you're separated from someone, your love for them increases. Get ready. This is the science of Krishna consciousness. One day after Sambhog of meeting Krishna, you'll have to experience separation. Get ready. А почему же Кришна уходит из Вриндавана или куда-то отсылает преданных? Потому что приготовьтесь, вас это тоже все ждет. Мы все знаем, что в разлуке сердце бьется чаще, и именно в разлуке вы начинаете еще больше любить объект своей любви. Поэтому Кришна для того, чтобы усилить эти чувства, он разбивает сердца и отправляет от себя преданных. И вас это тоже ждет. Sometimes we can feel that in relationship to the Lord's representative, the spiritual master. И иногда подобное чувство вы испытываете в отношениях со своим духовным учителем. When I was a young devotee, Prabhupada asked for a few men to go to Europe and help establish temples from America. И я был очень молод, на тот момент Шрила Прабхупада попросил несколько молодых людей отправиться в Европу для того, чтобы установить там, открыть храмы. So I volunteered. И я был волонтером. What are your qualifications? When I was 18, I traveled all around Europe. I know it really good. Okay, you can go. И когда меня спросили, а какая твоя квалификация, что ты умеешь, чем ты отличаешься от других, я сказала, что когда мне было 18, я объездил всю Европу, поэтому я знаю, что там, где находится. So
Yeah, so I heard that Prabhupada was going to be traveling from New York to London about 3 weeks later. So I thought, I'm going to get on the same plane. I have to go to Europe, okay, so I'm just going to go, I'll just get on the same plane as Prabhupada, take advantage of my good fortune to go open a temple in France. So I called up the airlines, it was TWA in those days, and I asked the lady, I said, are there any seats on flight, 105 or something from New York to London? She said, I'm sorry, young man, all the seats have been sold. И я I на knew Prabhupada was on that plane. I had his travel information, but there were no more seats. Мне пришла информация, что через 3 недели Шрила Прабхупада из Нью-Йорка в Лондон летит, и я подумала, что ну раз мне в Европу все равно ехать, почему бы мне не воспользоваться моментом и не полететь со Шрилой Прабхупадой. И тогда я позвонила в эту авиакомпанию, я подумала, что сейчас все устроится наилучшим образом, и сказала, вот скажите, пожалуйста, вот на этот рейс есть места? И мне сказали, что, к сожалению, молодой человек, мест на этот рейс уже нет. She said, can I put you on the flight the next day? There's 2 seats. I said, no. I have to get on that flight. И она предложила, говорит, есть места через 2 дня на тот же рейс. Забронировать вам? А я сказала, что нет, мне I нужно have to попасть get on that flight. на этот рейс. She said, what, did somebody in your family die or И something? она заволновалась, говорит, что кто-то умер у вас в семье, What's что-то the reason? произошло. Какая же причина, что вам на этот нужен рейс? I said, my spiritual master's on that flight. И я сказала, мой духовный учитель летит тем же рейсом. She said, what's the urgency? А в чем же такая спешка? I said, ma'am, human form of life is very rare. And when you get the human form of life, the purpose of life is to go back home, back to Godhead. And to do that, you need a spiritual master. And that's very rare to get a spiritual master. And my spiritual master was on that flight. So I want to go back to heaven. She went, wow. That's a good reason. What's the name of your spiritual master? Om Vishnupad Paramahansa Paribhacharya Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. She said, wow. И тогда я начала ей объяснять, почему мне так важно поехать, потому что я ей стала говорить, что вы не представляете, что обрести человеческое рождение — это огромная редкость, и чтобы правильно этим распорядиться, необходимо попробовать вернуться назад к Богу, если вы обладаете человеческой формой. Но для этого необходим духовный учитель. И мой духовный учитель будет на этом рейсе, представляете? Она говорит, ой, ну это да, веская причина. А как же зовут вашего духовного учителя? И тогда я перечислила все титулы Шрилы Прабхупады, и ее это очень вдохновило. She said, you must be really, the way you're speaking about him, you must be really attached to him. You sound like a boy is attached to his girlfriend or something. That's all the way she could think of it. И она тогда сказала, ну вы так к нему сильно привязаны, вы так о нем восхищенно говорите, но практически как будто вы влюблены в него, как мальчик в девочку. I said, it's not exactly like that, but it's true. I have to get on that flight. И я сказала, ну не так, конечно, но мне нужно на этот рейс. She said, I feel so sorry for you now, but the flight is booked completely booked. There's no seats. И она сказала, что ну теперь мне все понятно, мне очень-очень жаль, что вот вы не попадаете, но рейс полностью заблокирован. I'm sorry, young man. I'm sorry for you. А мне так, я сожалею, молодой человек. She said, goodbye. До свидания, сказала она. And I went, oh. And all of a sudden, I heard this commotion in the background. She said, wait. Mr. Tibbetts, wait. My supervisor said, someone just canceled, and he's got 10 people in line to get that seat, but I convinced him to give it to you. So you can fly on that flight with your spiritual master. И тогда сердце у меня упало, и тут она говорит, что ой, подождите, и там я слышу какие-то переговоры на заднем плане, она говорит, что представляете, сейчас мой старший начальник сказал, что от одного билета отказались, и, конечно, в очереди у нас 10 человек перед вами, но так как это ваш духовный учитель, я отдаю это место вам. И я был очень счастлив. Then she said, wait a minute, and I could hear her, ruffling through papers. She said, your spiritual master's name is Mr. Swami, right? I guess. He said, well, the person who canceled their flight, their seat is right next to your Swami. So you can sit next to him the whole way from New York to London.
И этим еще это не закончилось. Я слышал, как она перебирала бумаги и говорит: так, подождите, дайте я посмотрю. Так, ваш духовный учитель мистер Свами, все верно? Я сказала, что да. Представляете, вот от билета, от которого отказались, это место прям непосредственно с ним. Так что вы можете лететь со своим духовным учителем из Нью-Йорка до Лондона. So I think most of you know the wonderful association I had with Prabhupada, feeding him some oranges and eating his remnants. And then the movie came on about Charlie Chaplin, and I put my Bhagavad Gita in my face, and I saw Prabhupada watching the movie. He said Charlie Chaplin's humor is original, and Krishna's the source of everything original. So I was seeing Krishna. What were you seeing, Charlie Chaplin? Prabhupada said to me. I said, yeah, I was watching Charlie Chaplin. You tried to find Krishna. И наверняка вы знаете всю эту историю, как я летела рядом со Шрилой Прабхупадой, как я его кормила апельсинами, а после этого махапрасадные шкурки жевал, и как вдруг стали показывать фильм с Чарли Чаплином. Я, конечно же, демонстративно стал себе книгу в лицо глазами закрывать, а потом смотрю, что Шрила Прабхупада Чарли Чаплина смотрит, и после этого я тоже стал смотреть, и Прабхупада в конце посмотрел на меня и говорит, что Чарли Чаплин — это как изначальный юмор, а Кришна, он везде, и он является изначальным юмором тоже. И обращаясь ко мне, он сказал, что «А ты что, смотрел Чарли Чаплина?» Я сказала, что «Да, я пока Чарли Чаплина». А Прабхупада сказал, что «Ну, постарайся везде видеть Кришну». And then, of course, Prabhupada's suitcase was missing, so it didn't come in the baggage control. So then Prabhupada said, so who will stay? And I hid behind a pillar. And Prabhupada said, where's that Indradyumna? You wait. I waited for the suitcase, which was full of Prabhupada's books, took it to the temple, took it upstairs, came in his room, paid obeisance, and Prabhupada slapped me on the back so hard. He said, so much endeavor in this material world, but when I take you back home, sorry. Hare Krishna. И наверняка вы слышали эту историю по поводу того, что в какой-то момент багаж Шрилы Прабхупады потерялся. Это был его чемодан, и он сказал, что «А кто же чемодан останется и дождется?» В этот момент я спрятался за колонну, потому что не хотелось оставаться, но Шрила Прабхупада сказал, что «Где этот Индрадюмна?» и сказал мне остаться. И вы помните, что произошло дальше. Я забрал этот чемодан с книгами, пришел наверх к Шриле Прабхупаде, занес его. Он очень сильно стукнул меня по спине и сказал, что так много сложностей в этом материальном мире, но когда я тебя заберу в духовное, там все будет просто и возвышенно. He said, so much endeavor in this material world, but when I take you back to Godhead, everything will be easy and sublime. Так много сложностей в этом материальном мире, но когда я заберу тебя в духовный мир, там все будет просто и возвышенно. So no worries the rest of my life. What do I have to worry? I just serve Prabhupada through thick and thin, in happiness and distress, in disease and old age, whatever. And Prabhupada said, when all is said and done, I'll take you home. So I had no problem taking even great risks in preaching Krishna consciousness in different parts of the world, because if I was to die at any moment, no big deal, I'm going home. Prabhupada will take me home. И поэтому о чем мне вообще волноваться, если Шрила Прабхупада мне это уже пообещал? Мне нужно просто No fear, продолжать no hesitation. продолжать ему служить. Сложно ли, тяжело ли, старость, болезнь, это все не важно, потому что нет ни сомнений, нет ни страха. Где бы ни пришла в смерть, я знаю, что в этот момент Шрила Прабхупада уже заберет меня. So then when we got to in London, Prabhupada called me, he said, so the Rath Yatra festival is coming, but you go to France. What? Because Prabhupada was there for Rath Yatra. It was 2 days later. I heard, the Beatles are going to be there, and, Mick Jagger and the Rolling Stones. It wasn't true, but that's what it was. Prabhupada would be on the show. He said, you go now. Go. You go to France, you start preaching there with the devotees.
И на тот момент Шрила Прабхупада прилетел в Лондон, потому что там планировалась большая Радха-ятра, и ходили такие слухи, они были неправдивые, но что на этой Радха-ятре будет и Rolling Stones, и Beatles, и, конечно же, я хотела там остаться. Но Шрила Прабхупада дал мне наставление, что «а ты отправляйся во Францию и открывай проповеднический центр». You preach boldly, he said, and you have faith in the holy names. И он сказал, что ты смело проповедуй и имей полную веру в святые имена. I was only 19. I knew what I was going to do for the rest of my life. И мне было всего 19, но я уже прекрасно понимала, чем мне придется заниматься всю But оставшуюся it was жизнь. hard, leaving Prabhupada. Но было очень тяжело оставить Шрила After all Прабхупаду. that mercy, it was hard. I have to go. He said, you go. But you go. But then he reached in his drawer and he pulled out his dhoti. He gave me his dhoti. He said, a gift from a Vaishnava is a very special thing. So he gave me something to take with me that reminded me of him. And I ran out the door. And I ran to France. And there were some devotees there already. And the rest is history. We were the best yatra for book distribution for many years in the world. И, конечно же, мне было тяжело уезжать от Шрилы Прабхупады, потому что на тот момент я получила огромное количество милости, и я хотел бы остаться, но он говорил: нет, уезжай. И в тот момент, когда он давал свои наставления, мне не хотелось уезжать, он залез в свой чемодан, достал оттуда свою курту и протянул мне, и сказал, что подарок Вайшнава — это очень необычное, да, то есть это такое вечное благословение. И после этого я уехал со всеми его благословениями, и через какое-то время Франция стала первой на протяжении многих лет по количеству распространенных книг. So Mahaprabhu said to Kashishwara, you go to Vrindavan and you assist in the worship of Govindaji. Can you imagine how Kashishwara must have felt? You go now. Like, go? You go. And he reached over, and Mahaprabhu had one deity, beautiful deity of Krishna. And that personal deity, Mahaprabhu. And he said, I know you're feeling separation, so you can have Krishna here. You take this deity with you in your seva and worshipping Govinda Devi. And that deity is now on the altar here. Beautiful deity of Krishna. И So представьте, much history here in Jaipur. It's just rich with history, Gaudiya Vaishnava history. на тот момент Махапрабху, он дал наставление Кашишвару уехать. Конечно же, он не хотел никуда ехать. И Господь, зная ту боль разлуки, которую он сейчас испытывает, взял свое личное божество Кришны, представьте только, да, и лично дал его Кашишвару, чтобы он его забрал. И вот это божество, оно сейчас находится на алтаре в основном храме. Представьте, насколько Джайпур наполнен истинной историей. So Kashishwara left with this beautiful deity, which is just next to Govindaji on the altar. And the worship went on very nicely. And eventually a temple was constructed. It took many years. A temple was constructed for Govindaji. Some remnants of it you can see. We won't go too much into the history in Vrindavan. И через какое-то время был построен храм, это не сразу произошло, Кашишвар поклонялся именно этому Кришне. Сейчас от него, от этого храма остались лишь развалины, не будем в детали вдаваться. Unfortunately, some 150, 200 years later, actually it was 1667, a Muslim tyrant, I don't even want to say his name, I don't want to give him any recognition, infamous or famous, but anyway, a Muslim tyrant named Aurangzeb. И в 1667 году мусульманский тиран Аурангзеб, мне не хочется даже имени его произносить, He was emperor of North India and some districts south as well. He ruled much of India at that time. And he was a despot. He was not very open-minded. Previously, the Muslim rulers worked very well with the Hindus. There was no problem. But he was demoniac. And he, one time, to make a long story short, he made it's called the Black Decree, to destroy all Hindu schools and temples in his empire.
И он был на самом деле очень демонической личностью, тираном, деспотом. И на самом деле мусульманские правители очень хорошо сотрудничали с индийским правительством, не было никаких вообще проблем. Но ведь именно он в свое время выпустил такое черное постановление, в которое говорилось о том, что необходимо разрушить все индусские храмы. So, as part of this decree, he had his army attack Vrindavan to destroy the temples, the deities, and the Vaishnavas and Vaishnavis living in Braj. This is a very dark moment in the history, our history. И это очень черный момент в нашей истории, потому что на тот момент, после того, как вышло это постановление, его армия мусульман напала на Вриндаван для того, чтобы разрушить храмы и уничтожить всех вайшнавов. Now, what research that I did in the Vrindavan Research Institute told that the head pujari of the Govindaji temple at that time in the mid-1600s, his name was Shivaram Goswami. So, you know, he wasn't just a pujari, he was a very intelligent strategist, organizer, you know, much like Jiva Goswami was, or our Prabhupada was. So when he learned that the Muslim army was coming to attack the deities, he quickly organized that the deities of Radha Govinda and Vrinda Devi, who Rupa Goswami had also found in Brahmakund, he had them immediately taken and hidden in a nearby lake, which is now called Govindakund. We were there the other day, remember? Govindakund. They put Govindaji in the Kund with Vrinda Devi, so the Muslims didn't know where they were. И я нашел эти детали в Вриндаванском исследовательском институте. Там говорится, что в тот момент главным пуджари, настоятелем храма Рада Говинды был Шиварама. Его так звали, он был не просто пуджари, он был еще стратегом, он был очень прекрасным лидером, он чем-то напоминал Джива Госвами, он был очень квалифицированный. И как только он услышал о том, что мусульмане придут, он спрятал божество Рада Говиндаджи и Вринда Деви именно в той кунде, в Говинда-кунде. Мы недавно были рядом с ней. So the soldiers, you know, where's that idol? They're thinking, where's that? Where did he go? Oh, we don't know. They couldn't find him. It's the bottom of a lake. И когда ворвались солдаты и стали спрашивать, где ваш идол, где божество, все сказали, что мы не знаем, а на самом деле божество в тот момент спрятали в кунде неподалеку. So what happened next is of great historical significance, utterly fascinating, and by hearing it we can take great pride in the Vaishnav heroes of those days. И далее, что я вам расскажу, это историческое событие, которое просто захватывает своим масштабом и вообще пониманием, как это все они придумали. И мы можем таким образом гордиться вайшнавскими, вайшнавами. You know, Shivaram Goswami was thinking Govinda Kund's not so far away. He's thinking it's too close. So he's thinking we have to move Govindaji out of there and take him to some, far-off place like Radhakund, which in those days was far because of the jungle. So he's thinking how to get Govindaji out of Govindakund and put him on a bullock cart and take him to Radhakund without the emperor and all his army and his spies everywhere finding out. Like, how do you do that? Now the Muslims are in control. They're on every street corner. They're in every entrance, exit, checking papers. How do you get Govindaji to a safer place? This was his seva to the Lord. What an intimate seva. To rescue the deity, oh my God. To rescue Krishna. We're thinking about Krishna's rescuing us, but he gives us the service, if we're intimate servant, that we can rescue him. This is love, this is bhakti, not some silent meditation on the impersonal Brahman. This is the highest. Doing something for Krishna. И на тот момент Шиварама Госвами, он задался мыслью, каким же образом перенести божества Рада Говинда и Вринда Деви в другое место, потому что он чувствовал, что вот эта кунда Говинда, кунда, она находится слишком близко и там слишком опасно. Ну как же сделать это незамеченным, как же достать этих божеств, переложить их в телеги и, например, отвезти их в более уединенное место Рада Кунд. На тот момент Рада Кунд это была очень такая отдаленная деревня. Каким же образом это сделать? Вот представьте, какое
сокровенное служение Шиварам Госвами совершил для божества. Мы обычно говорим о том, что он спас его, да, он защищал его. Мы говорим о том, что Кришна спасает нас. Но это такие любовные отношения, когда Кришна позволяет своему преданному защитить себя и спасти себя. Impossible. Это вообще невозможно было. Imagine the soldiers everywhere, cruel, mean soldiers. The decree is there to destroy everything. But Prabhupada said one time, as far as devotees are concerned, impossible is a word in a fool's dictionary, not for devotees. Everything is possible by the grace of God. И это казалось совершенно невозможным, потому что везде сновали мусульманские солдаты, они были злые, они были грубые, и это вообще было невозможно. Но, как говорит Шрила Прабхупада, для преданных слово «невозможно» — это из словаря дураков, то есть преданных нет такого понятия «невозможно». And Shivaram Goswami was successful in getting Govindaji and Vrindadevi and also assisting with Madan Mohan and Gopinath, get those deities out of Vrindavan. Would you like to hear how he did it? И представьте, что How he did the impossible? Шиварам Госвами, он смог увести Рада Говиндаджи, Вриндадеви, а затем Мадана Махана и Гопинатха из Вриндавана. Хотите услышать, как невозможное стало возможным? People take courses in history, or they teach history, but that's just chewing the chewed. This is real history. This is the history books we should read. И, конечно же, люди изучают историю, но это как жевать пережеванное, да, то есть истинная история — это вайшнавская история, которую мы должны изучать. So I'll tell you. Я расскажу вам. So 10 days after the initial attack, he decided to get the deities out of the kund at nighttime. И он решает, что через 10 дней после вторжения он достанет божества из кунды. But there were night guards everywhere. Но по всему периметру были ночной Everywhere in дозор. Vrindavan, there were night guards. И везде во Вриндаване был ночной дозор. So he came up with this amazing plan how to get the deities out of the kund, despite the fact that there were many guards. И он придумал, у него был такой план, каким образом все-таки божества достать, несмотря на то, что везде были шпионы и охрана. He put some cow dung, cow patties, in a big pot, and he placed sheep wool on top of them, and then he lit the sheep wool on fire. Он сложил большое количество коровьих лепешек, а затем сверху положил шерсть овцы и поджег ее. It's no big thing. This is how people in those days got rid of mosquitoes, the smoke. И это не что-то такое необычное, потому что в те времена именно таким образом люди избавлялись от комаров. So he's walking around with this pot with cow dung, sheep's wool burning, and the guards are thinking, "Oh, thank you, keeping the mosquitoes away, thank you." И он ходит с этой большим таким казаном, там лепешки горят и запах от шерсти овцы, и охранники такие: "О, да, спасибо, сейчас комаров не будет." But at one point he reached into the bag he was carrying, and he pulled out handfuls of opium powder and put it on top of the wool that was burning, and the opium was burning. And as he walked past the night guards, he put all the guards to sleep with the opium powder. Brilliant! Но в какой-то момент он залез в свою сумку, достал такую хорошую пригоршню порошка опиума, положил на это горящую шерсть овцы, и было очень много дыма, и таким образом этот дым опиума одурманил всех стражей. He had the pot and opium burning. I think he had a COVID mask on. И не знаю, как он сам сохранил себя и не The дышал original этим. COVID mask he had on. Наверное, на нем была одета изначальная такая ковидная маска. He'd walk past one of the guards and have a little chat. How are you doing? Really good? That's good, yeah. Oh. When he go to the next guard, put them all to sleep. And then he put his men, they dove into the kund, and somehow or other, they pulled Govindadev out. They pulled Vrindadevi out. И он подходил к каждому из охранников, и вот сам закрыл лицо, а им говорил: "Как ваши дела?" Они такие: да, хорошо. И раз, один, второй, третий, все упали в обморок, без сознания, заснули. И он попросил своих людей, чтобы они пошли в кунду и достали Говиндаджи. And he put Govindadev and he put Vrindadevi on bullock carts to take them out to Radhakund. But he had also knew that many of the 6 Goswamis
books that they had written, which were in danger because the Muslims would burn them, he had hidden them in a field of mud nearby. So he had his men go dig in the mud and bring out the Goswami's books and also put them on the bullock cart. И его люди, они достали Говиндаджи и Вриндадеви, погрузили на Bhakti телегу. Rasamrita Sindhu ki, Ujjvala Nilamani ki, Upandeshamrita ki, Но Vidagda Madhava ki, like them. They're all saved. Who is this devotee? How much respect we must offer to him? Shivaram Goswami. Но также он помнил о том, что в опасности книги Госвами, если бы мусульмане их нашли, они бы тут же их сожгли, поэтому он коробку с книгами положил в трясину неподалеку и отправил своего человека, они выкопали эту коробку обратно и также погрузили. Вот представьте, кто эта личность, насколько мы ей должны быть благодарны за то, что он сохранил для нас все писания Госвами. And then he covered everything with grass. Он все это закрыл травой. And two devotees posing as farmers got onto the bullock cart and started driving it, like, farmers. И двое преданных, они переоделись как фермеры и сели на эту телегу и практически как вот сельские жители поехали. One of the man's names was Pandey, and the other person was his younger brother. И одного мужчину звали Пандой, а еще был его младший брат. And Goswami also arranged for Madan Mohan, Gopinath, in separate instances and separate days. They also made their way out to Radhakund. И в другие ночи Мадана Махан, Гопинатх, их тоже вывезли постепенно из Вриндавана. The problem was that there was like a ban, you could say, that everything was closed, the stores were closed, all businesses were closed because the Muslims were searching anywhere and everywhere for these deities. И основная проблема заключалась в том, что мусульмане закрыли все магазины, и в целом ничего не происходило, и они везде ходили и просто искали божества. They were especially interested in finding Govindaji. И больше всего они хотели найти именно Говиндаджи. But the idea is if we could get them out to Radhakund, in those days that was, it was Van, it was a forest, a thick forest. It was difficult to go to Radhakund. It was kind of an isolated place. И идея заключалась в том, чтобы вывести божества на Радакунду, потому что там на тот момент был ван, лес, дремучий лес, и это было достаточно далеко от Вриндавана, поэтому туда никто не ездил. But the idea is if they could get there, that forest would protect them. And also another factor is that there were Jats and Gujars. Jats, they're like farmers, but like tough guys. So, if Aurangzeb's men tried to go there, the Jats, the Gujars, they're also devotees. They'd give their lives up very easily. So Aurangzeb's men were afraid of the Jats. So he's thinking, if I can get to the forest, and then they won't come because the Jats are there. Beautiful strategy. И они подумали, что вот этот густой лес, дремучий, он защитит божества, но плюс еще в этом лесу жило определенное племя, джатс их называли, они были такие воины, и мусульмане даже их боялись, поэтому это был идеальный план Шиварама Госвами, что там божества будут под защитой. And Shivaram Goswami also assigned one local villager to ride a horse 100 meters ahead of the bullock cart to warn if there were soldiers on that path. And the idea was that he was to take his whip and whip that horse. Nay! And that would be a sign to Pandey and his brother who were carrying Govindaji to take an alternative route. Wow! I wish I was there. И мне бы тоже очень хотелось быть там, потому что такой уникальный план. Они все продумали, даже послали одного местного жителя на коне за 100 метров до этой телеги. Он ехал, и если вдруг он бы встретил кого-то из мусульман, охрану, то тогда бы он сильнее стукнул кнутом свою лошадь, она бы заржала, да, то есть и те, кто везут телегу, услышали и смогли бы свернуть на второстепенную дорогу. Now already so many men and ladies had sacrificed their lives during the initial attack, trying to defend the deities. I was reading how there's a particular place I visited the other day in Vrindavan where some we call them Nagababas. They're like very fierce tapasvis. There's a group of 30 or 40 of them. They got big sticks,
And when the soldiers tried to come and destroy one temple, they fought the soldiers with sticks. Killed a number of them, but they were all killed themselves. They're considered great martyrs. They gave their lives for Krishna. Best way to die. И я также прочитала о том, что большое количество вайшнавов и вайшнави погибли в тот момент, когда они защищали божества при первой атаке мусульман. И было такое у них общество нага-бабы, они были такие бесстрашные по своей природе. И когда мусульмане напали, то они просто вооружились палками и защищали божество. Конечно же, они убили каких-то мусульман, но в итоге они сами распрощались с жизнью, и они считают, что такого рода так закончить жизнь — это совершенство жизни. So, Shivaram Goswami did something very, very interesting. He needed people of that faith who would be willing to give their lives for Krishna. So, as the cart was proceeding, it took some days, number of days, he went ahead and he had some aspiring disciples amongst the Jats and the Gujars, aspiring. He went ahead and he gave them diksha. He gave them initiation with the understanding that by becoming officially part of this tradition, taking initiation, they would, do whatever was necessary to protect Krishna. So he went ahead and had a big initiation ceremony. And they all became like loyal servants. Whatever you say, Guru Maharaj. И Шиварам Госвами, ему нужны были именно такие Your wish is my люди. command. И поэтому он подумал о том, что необходимо дать инициацию людям из этого племени джатов, из этого рода. И он инициировал некоторых из них, и они готовы были отдать свою жизнь за божества. И они, мой господин, ваше наставление является тем, чему я буду следовать. Они были полностью ему преданы. I saw that dedication in one disciple of Tamal Krishna Goswami Maharaj. И я видел такую преданность у одного ученика Тамал Кришна Госвами Махараджа. Unfortunately, probably, maybe just a few of you have had the opportunity to associate with Goswami Maharaj. He was a very powerful leader in ISKCON, but he left too early. И, возможно, вы не успели пообщаться с этой личностью, но на самом деле он был могущественным лидером и ушел слишком rано. And a few years later, we were celebrating his Vyasa Puja, Tamal Krishna Goswami's Vyasa Puja in Carpinteria in California with the Giriraj Swami. Many devotees were there. And his servant, servant of Goswami Maharaj, Tamal Krishna Goswami, his name was Balaram. He was asked to read his offering on this special day to Goswami Maharaj. И несколько лет тому назад, это было в Америке, в ашраме Гирираджа с вами, и там была Веса Пуджа в честь Тамала Кришна Госвами, и один из его учеников, слуги, его зовут Баларам, он прочитал свое подношение. So it was very touching. He came forward, he had no paper, he had nothing written. He just began speaking and he said, Guru Maharaj, how can I live without you? He said, you were my Prandanahe. I don't have any deities. You were my deity. I woke you in the morning. I got your dress ready. When you became sick, I bathed you. I fed you. I protected you. I prayed to you. You were my deity. You were my deity. My spiritual master, you were my deity. How can I live in separation from you? And he broke down crying and fell on the ground. Balaram. Everyone was crying. It was such a wonderful sentiment. He said, you were my deity. How I can live without you? I thought, this is Guru Nishta. This is faith. Like I asked Goswami Maharaj one time, I said, what is the most important qualification that a disciple can have? He shot back, Guru Nishta, faith in the spiritual master. From that, everything comes. I learned so much from him. And Balaram. И вот этот преданный Баларама, он вышел, у него не было ничего написано. И он начал рассказывать, он начал свое подношение. И обращаясь к своему духовному учителю, он сказал, что вы для меня находитесь пранаданахея, да, то есть вы являетесь моей сутью, моей жизнью. Я же будил вас по утрам, кормил, одевал, все для вас делал. Поэтому для меня вы являетесь моим божеством. И после этого он принес свои поклоны, и в аудитории там все плакали. You were my deity.
Ты мой любимый Господь. With that faith, we can conquer the world. Faith in Guru and Gauranga, we can conquer the world. И обладая такой верой, мы можем победить весь мир и завоевать его. Вера в Гуру и Гурангу. So Shivaram Goswami, this is a strategy. He initiated all these farmers who were actually very tough warriors, confident that if Aurangzeb's army came, they would be defeated by the bhakti of these devotees. Bhakti is everything. It's all we want in this world. We want nothing else. Hari Guru Vaishnava. Bhakti, devotion to the Vaishnavas, to the spiritual master and to Krishna. That's all we want, nothing else. И Шиварам Махарадж, Everything else is irrelevant. Госвами, он инициировал именно их, это воинов, джатов, потому что они были полностью преданы им. И я однажды также Тамал Кришну Госвами Махараджа спросил, что главное в ученике. Главное — это гуру ништха. И обладая такой ништхой, ученик может сделать многое. So very slowly these Govindaji and other deities, they moved from Vrindavan to Radhakund without any incident. И постепенно божества Говиндаджи и другие божества, они двигались в сторону Радхакунды, и ничего плохого не случилось. And as they drove, because it's on a little bit of a hill, right, Radhakund, as they drove up the hill with the ox cart, there were the a small army of Jat and Gujar farmers with their pitchforks and their shovels and their sticks in hand, ready to give up everything to protect the deities. The cart just came by, and it first stopped next to the with the Bhajan Kutir of Raghunath Das Goswami, actually where his samadhi. И вы знаете, что Радхакунда, она находится на возвышенности. Вот когда эта телега, она заехала вверх, то их встречала эта группа джатов, они были все вооружены палками, вилами, каким-то оружием для того, чтобы выразить свою готовность защищать теперь божества. И первое место, где они остановились, на самом деле, это там, где сейчас самадхи Рагунат Дас Госвами. Now, remember, this is all being done in secret, so you can't have a big reception. И вы... Jaya Radha Govinda. No, it was all shh. Kind of come in. But when they came, the devotees, the sadhus living out at Radhakund, they took the deities out of the cart and placed Govindaji under a big tree. И вы понимаете, что все это было секретно, это не могла быть какая-то большая церемония с раковинами, с прославлением Джая Рада Говинда, потому что все это было очень тихо, это было секретно. И когда преданные первый раз забрали божество, они разместили его на дереве. What? And they offered him some bhog. И они предложили ему немного бхоги. Like what? А что же они ему предложили? Kichoris, samosas, rasmalai, jalebis. No. They're sadhus. They're living in the forest. All they can offer is their devotion. And that's the main thing. Krishna says in Gita, you can offer me a fruit, a flower, a leaf, $1 million, whatever, but do it with bhakti. It's not the offering, it's the thought, it's the devotion. Because Krishna is no poor man. He doesn't need anything. He's the creator, the maintainer, and the destroyer. What he's looking for is our love. And that's why we're in this movement. Only to develop love. And if we don't develop love, by the time we die, love for Radha and Krishna, well, I mean, our life's not useless because we made some progress, but we didn't achieve our goal. We got distracted by so many other things. И что же они предложили божеству? Сами какие-нибудь качори, расагулы, расмалай? Да нет, они не могли ему особо ничего предложить такого вкусного, потому что они были обычные саду. Но помните, что о чем говорит Кришна? Он говорит, что предложи мне цветок, лепесток, немного воды, но главное — это наша любовь. И всему, чему мы учимся в этом обществе, это тому, чтобы научиться любить. И если в конце жизни мы так и не научились любить Рада и Кришну, то это, конечно же, неудача, потому что мы отвлекались на что-то неважное, незначительное, и так и не смогли показать преданность своему Господу. So here's this, old wooden bullock cart, a couple of farmers, some grass, and a couple of tyagis, renounced sadhus, all together. But they wanted to offer something. So those sadhus who were living there, they offered a preparation called Shram Bhoga, S-H-A-R-M. They offered Shram Bhoga
to Govinda Dev under the tree. И представьте, вот они достают Говиндаджи из этого ящика, все это завалено соломой, травой, все это скрытно. Там и есть немного тьягов, да, то есть каких-то пожилых бобов, то есть вот эти джаты. И тогда они, первое, что они предложили, это особый вид пхоги, шрам пхога. И это то, чем они покормили Говиндаджи на дереве. Now, when I was reading this, it didn't say, what is Shramboga? It's not И like my brain's going, I got to find out, what is this preparation? Because if I'm ever in some situation where I have nothing, no facilities for serving the Lord, I can put together some Shramboga. And I had to look really hard, and I found out what Shramboga is. Would you like to hear what it is? И когда я услышала, что это шрам Бога, я очень заинтересовался, потому что я подумала, что а что же там входит? Мне нужно обязательно это узнать, потому что вдруг у меня не будет возможности это, когда-то что-то предлагать, вдруг я как-то буду аскетично жить, и я хотела очень узнать. Хотите узнать, что туда входит? The term Shram Bhoga refers to a specific Bhoga offering which the older gopis would offer Krishna at Nandagram when he came back from herding the cows in Vrindavan in the afternoon. That's what it is. What's in it? I never found out. And I'll keep looking till I find out. But that's what it is. It's the offering that the older gopis, that's what they did. They offered Shramboga to Krishna when he came back from herding the cows. И шрам Бога мне удалось найти, что это то подношение, которое готовили пожилые гопи в Нандаграме в тот момент, когда Кришна, уставший, возвращался после того, как после обеда он возвращался домой к вечеру, когда пас коров. Я не узнал, что там конкретно в это входит, и я буду продолжать искать, и в итоге найду, но знаю, что старшие гопи это делали. Shram means hard work, and Boga means like food offering. So one poet, he described it as follows. Shramboga is an offering of cooling food particles that release the stress of the Lord, which is caused by his intense efforts during his pastimes. It looks like Krishna gets tired too. И шрам означает тяжелая работа, а бхога означает подношение еды. Таким образом, шрам Бога означает подношение еды, которая охлаждает тело, таким образом помогает Господу избавиться от стресса, который вызван его трудом во время того, как он являет своей лилой. Вот мы теперь знаем, что Господь тоже устает иногда. So then only a very few devotees, because of keeping everything confidential, they carried on the worship of Govinda. Madan Mohan was there, Gopinath was there, and Vrindadevi. И после этого преданные, они начали поклонение божествам. Гопинат, Говиндаджи, Вриндадеви, все Мадана Махана, они все были на Радакунде. The artik was Hare Krishna. И вот таким образом арати происходило. Not like here. Не как сейчас. No bells were ringing in the seva of the deities, no kirtans chanted in front of them. Everything was done in secret and strict confidence. And I read that even the residences of the nearby villages of Radhakund never knew that these deities had come to Radhakund. That's how tight-lipped. You imagine now, what is that saying? 3 people can only keep a secret if 2 of them are dead. So how is it that all the villagers, they kept the secret? Because of bhakti, devotion. И, конечно же, Bhakti is everything. не звучали колокола, And everything else is nothing. не звучали громкие киртаны. Я даже нашел информацию о том, что жители соседних деревень вообще не знали, что в Радакунде находятся божества. И есть такое известное выражение, что 3 могут сохранить секрет, только если 2 из них мертвы. А как же так? Каким же образом эти местные жители хранили это все в секрете? Потому что в основе этого лежит бхакти. Бхакти — это основа всего, и без бхакти ничего не имеет смысла. So we should recognize that bhakti when we see it. И мы должны уметь различить то бхакти, которое есть, и уметь его видеть. That's why it's nice to kind of wander around Vrindavan, especially in the villages outside where, you walk past people's houses and they just say, Radhe, Radhe, Hare Krishna, Radhe, Radhe.
И поэтому я очень люблю бродить по Вриндавану, а также выезжать в соседние деревни и засматриваться в дома и глаза местных жителей и говорить им «Хари Кришна», они тебе будут кричать «Рада, Рада». And rather than looking for faults in other devotees and criticizing them, we should just look for bhakti. That should be our look. We shouldn't be like the fly going to the soar. We should be like the bee going to the honey. We're just looking for bhakti. We're just looking for Krishna. И мы должны всегда искать бхакти, искать Кришну. Мы не должны смотреть на преданных и выискивать какие-то их недостатки либо плохие качества. Мы всегда должны стремиться видеть их бхакти. Мы должны быть подобно пчеле и всегда лететь на мед, а не быть подобно мухе, которая на испражнение садится. Sometimes you find it in the most unassuming places. И иногда вы находите это бхакти в самых непредсказуемых местах. What about that little girl Vrinda, who was dancing at our kirtans? She wasn't present there. She was like in a samadhi. I mean, she's 4. The way she moved, I don't know how she did her hands like this. And she danced, she wasn't showing off. She was really trying to express some devotion for God in her dance. She knew enough that Krishna, she really touched my heart, that little girl. It's bhakti. И, например, вспомните Вринду, эту маленькую девочку, когда она танцевала, ей всего 4 года, она полностью погрузилась в киртан, не знаю, что она там руками выделывала, но это не было какое-то шоу, она полностью погрузилась, это было истинное бхакти, она глубоко проникла в мое сердце. Well, there was a Gurukul visiting India from America, and some of the students wanted to see me. So I was just talking with them, and one 7-year-old girl, she said, we were talking about something, and I asked them, I said, so what do you girls and boys dream about? Because I was talking about if you work all day, in Krishna consciousness, maybe you'll have a dream about Krishna one night. So I said, what do you kids dream about? Tractors and dollies and... И я помню тот момент, когда мне с Гурукулой, с американской, приехали сюда в Индию, несколько детей, я с ними общался, и там им было около 7 лет, мы разговаривали, и разговор был о том, что очень много разного служения в течение дня, какой-то работы. И я подумала задать им такой вопрос: а что же вам снится по ночам? Возможно, какие-то куклы или какие-то машинки? One little girl, she's 7. She said, Maharaj, last night I dreamt of Radharani. Really? И одна девочка, ей было 7 лет, она подняла руку и говорит: Гуру Махарадж, вчера ночью мне снилась Радхарани. This little kid, I thought, okay. I said, so what was your dream? She went on for like 20 minutes, how she went into the kunj and she picked this blue flowers and the white flowers and the yellow flowers, and she strung them in such a way with little jasmine buds like that, and went to Radha Kund and dipped it in the kund, because she said, if even you touch the water there, Radha Kund, you get the same love that Radha has for Krishna, but if you go to Shyama Kund, touch the water there, you get the love Shyam has for Radha. It's like, you dreamt all that? Yeah, I have more too. И я подумала, что какой-то... How she put the tika on, and the dupada, Radha. I could tell she actually dreamt if she hadn't made it up. She dreamt like that. И я подумала, какой там может быть сон у маленькой 7-летней девочки про Радхарани. И я сказала, а что ж тебе приснилось, чтобы ей подыграть. И тут она 20 минут начала с деталями описывать, что произошло. Она помнит, как она собрала белые цветы, синие, желтые, как она связала определенным образом гирлянду, украсила ее бутонами жасмина. А после этого она подошла к водам Радакунды, коснулась этой гирлянды, потому что вы же знаете, Махарадж, что если вы касаетесь Радакунды, то вы обретете ту любовь, которая есть у Радхарани к Кришне. А если вы касаетесь Шьямакунды, то обретете ту же любовь, которая есть у Кришны к Радхарани. И я удивился и сказал, что ты правда вот это все видела? Он говорит, да нет, это еще не все. А потом я одевала на Радхарани тику и поправляла ей вуаль. Вот такие вот сны у детей. So I was kind of lost for words. I didn't know what to say. So what I said was, I would love to do some service for Radharani like that. И я просто потерялся, что сказать в тот момент, потому что я понимала, что она не выдумала, а правда ей это снилось. И я сказала, что я хотел бы какое-нибудь тоже служение Радхарани сделать. She waved her finger. No, you can't do that because you're male. И она так пальчиком погрозила, сказала, ну уж нет, вы не можете это делать, потому что вы мужчина. Only girls can do that service. Только девочки могут такое делать. I'm thinking, who's this kid?
Я подумал, боже, кто же этот ребенок? So if we look for bhakti, then Krishna will inspire us by seeing devotional service in others. И если мы ищем бхакти, то Кришна, он будет вдохновлять нас и показывать вот это вкус преданного служения в других. In every group of devotees, there's advanced, and then there's devotees on our level, and then there's devotees that are not on our level. So we take guidance from the seniors, we make friends, very close friendship with those on the same level of devotional service. And those who are coming, we very kindly, we lift them up. This is Vaishnava culture, this is Vaishnava etiquette. И вайшнавский этикет, вайшнавская культура заключается в том, что у нас есть младшие, наши равные и старшие. Старшие дают наставления, с равными мы завязываем очень плотную, очень тесную настоящую дружбу. А младшим мы помогаем и вдохновляем их, поднимая их в их духовном служении. So these Brajabasis had so much devotion for Krishna that there was no prajalpa. It never got out that Govindaji was being worshipped in a little village in Vrindavan. The word just like, mum's the word, right? We say in English, mum's the word. So for years and years and years, you know, the Muslims, they had no clue. This is devotion. This is how we express our devotion in a myriad of ways. И это настоящая преданность, потому что вот эти жители Радакунда, они никогда никому не рассказывали об этом. Их уста были замкнуты, да, то есть никогда об этом и слова не произнесли никому, что Рада и Говинда им поклоняются сейчас у них. And instead of building a temple, they built like a mud hut, like a house. So whenever any Muslim patrols would come by, they just saw this mud hut with nothing happening in it, and they walked by. И вместо того, чтобы построить божествам какой-то храм, они построили глиняную хижину, как обычный дом. Поэтому мусульманские стражи, когда они проходили по этой деревне, они не привлекались и думали, что это обычный чей-то дом. But amongst the soldiers, some rumors started, and the pujaris heard that, and they decided we have to move the deities now. It's like 20 years later. We have to move the deities. Но какие-то слухи все-таки поползли. Это 20 лет спустя произошло, и пуджари почувствовали, что пришло время переместить божеств. So as we discussed earlier, Kamyavan, they moved the deities to Kamyavan. И наверняка вы помните, мы в Камьяване об этом говорили, божества перевезли в Камьяван. And they were worshipped there for, I don't know, many years. И после этого там многие годы им там поклонялись. And then I think it was 33 years later, the tyrant Aurangzeb, he died. И затем, через 33 года, наконец-то, этот тиран Аурангзеб, он умер. So during that state of mourning, right, everyone's mourning, now's a good time to leave. И мы в этот момент все скорбели, да, то есть был такой траур повсеместный. И тогда преданные подумали, что очень хороший период, чтобы перевести божеств. So where to move them next? И куда же нужно было перевести их дальше? Rajasthan! Конечно же, в Раджастан. Why Rajasthan? Почему Раджастан? Why not down to Kerala or Madhya Pradesh? А почему не Because here Мадхья-Прадеш? you had Raj Rishis. You had saintly men sitting on the throne as kings. You had kings who were devotees of Krishna. Потому что именно в этой области были раджа риши, это те, кто занимали пост, это было правительство, но они были очень благочестивыми царями. One of my heroes, Jai Singh II, there's a whole lineage of great kings, but Jai Singh II, he said, come on, bring him here, we'll protect him. I'm making a long story short. You bring him here. You bring Govindaji. You bring Madan Mohan. You bring Gopi. You bring them all here. We'll protect them. We'll fight to the death. И мой герой Джай Сингх II, он сказал, что хорошо, привозите сюда всех божеств Мадана Мохана, Говиндаджи, Гопинатха, мы всех защитим, мы готовы сражаться до смерти за их безопасность. So you know the pastime how, you know, the different deities started moving out, you know, Madan Mohan, Gopinath, and then Govindaji, then it was time for Vrindadevi. И наверняка вы слышали эту историю, что божества начали перевозить, и Говиндаджи, Гопинат, Мадана Мохан, все они пересекли район, и тут пришло дело до Вриндадеви. As you know, Kamyavan's on the border with Rajasthan. As the cart approached the border between Braj and, you know, Kamyavan and Rajasthan, she wouldn't cross over the border. They got all the king's horses and all the king's men.
they got elephants. That bullock cart would not go beyond Braj. Vrindadevi would not leave Vrindavan. И мы знаем, что Камьяван, он граничит с Раджастаном, и в тот момент, когда телега с Вриндадеви достигла границы Враджа, она остановилась и замерла, да, то есть она уже больше никогда не двигалась. И несмотря на то, что цари привели своих слонов, своих лошадей, много людей, все пытались сдвинуть телегу, но она была неподвижна. I believe it was Baladev Vidyabhusana who gave us her thoughts. She said, Krishna may come, Krishna may go, but I'm going to stay. Because if I don't stay, how will people develop bhav or love for Krishna, for Vrindavan? Because she's one of the 5 personalities in Vrindavan who grant love a residence. You can't reside there unless you have love. So she gives the love that qualifies us to live. So I'm not going. She's still there today. And we had the good fortune to go see her. И Вриндадеви, она не захотела покидать границы Враджи. Баладев Видьябхушана, он рассказал, что на самом деле думала о Вриндадеве. Она думала о том, что Кришна приходит, Кришна уходит, но я должна остаться, потому что я именно та, кто... Каким же образом тогда бхаву будут люди получать и любовь к Богу? Потому что мы знаем, что Вриндадеви одна из 5 личностей, которая дарует любовь, а во Враджа невозможно находиться, если вы не обладаете этой любовью. Поэтому она осталась, и мы с вами в этой парикраме посещали Камьявана, посещали Вриндадеви. So we've given a series of lectures on Govinda Dev, and we'll be publishing some books based on those lectures. But it took some years for them to come here because they had to do it all in secrecy. И вы можете также послушать лекции о Говиндаже. Мы планируем также книгу издать о нем. Но там есть рассказ о том, что у них потребовалось несколько лет для того, чтобы они добрались все-таки до Джайпура. It's only 250 kilometers, but it took years. The tolerance, the patience, the faith those devotees had, the courage to move them from different places. It took time. И вы можете сказать, что всего 250 километров, но представьте, на это потребовалось много лет, несколько лет, потому что это годы терпения, продолжительной веры в то, что это вообще осуществится, их потихоньку передвигали. And the confidential secret remained intact that Krishna, Govindaji, is coming. The confidential secret remained intact because no Vaishnavas along the way ever said anything, but they knew. Because when the bullock cart was coming down, sometimes people would come out of their houses and they just take a little flower. The cart would go by. So no one would see. And tears from their eyes. They knew Govindaji was coming. They didn't say anything, but they had to show their devotion. They'd come out with the flowers. The cart went by. Bhakti. И представьте, какой уровень бхакти, потому что это несколько лет продолжалось, они перемещались, но никто этот секрет не раскрыл. Об этом знали вайшнавы, но они никому об этом не говорили. Иногда, зная, что телега с божествами проедет, они просто выходили из своих домов и, держа в своей руке, например, цветок, они очень осторожно, аккуратно предлагали этот цветок, внутренне делая арати божеству, но не показывая это. They'd never even seen the deity. They probably would never see the deity in their lifetime. But they heard Rupa Goswami's personal deity. Prandane, Jaya Radha Govinda Radhe, Rupa Goswami Prand. A farmer would be behind a tree, like offering a little incense like this. This is devotion. И вот такая была преданность, потому что вайшнавы, они никому не говорили, они понимали прекрасно, что, скорее всего, они не увидят уже это божество, да, то есть не получат его даршан, но они знали, что это пранаданахея, да, то есть это жизнь и сердце самого Рупа Госвами, поэтому они выходили в полном молчании, где-то из-за дерева, очень аккуратно, осторожно предлагали, например, благовония проезжающей повозки. Вот это вот и есть преданность. So the day came when they arrived, but not in Jaipur. There was no Jaipur. There was Amber. Amber was the palace or the state of kings for many hundreds of years. They arrived there. So Jai Singh II arranged for them to. He was looking for a nice place to build a city for them to protect them. And while he was traveling around,
he came across a very beautiful area. It reminded him of Vrindavan, because he'd been to Vrindavan on many occasions as the king to nourish his devotion. He saw a little area, so he's built some structures there and called it Kanak Vrindavan, and that's where the deities first stayed before the city of Jaipur was built. And we may even go there, and you'll see these beautiful palaces that he built. И на тот момент божества приехали сюда, но здесь никакого Джайпура не было. Здесь был Амбар-форт, это дворец, где проживала вся знать и где жил вот этот царь. И он прекрасно понимал, что для божеств надо будет построить город. Он ездил в округе и увидел место, которое ему напомнило Вриндаван. Так как он был царем, он несколько раз был во Вриндаване, очень его любил. И когда он увидел это место, он первым делом построил там храмовый комплекс, и божества сначала приехали туда, это Канак Вриндаван. И, возможно, мы туда тоже съездим, чтобы вы сами увидели эту прекрасную архитектуру. There's so much more that could be said. И, конечно же, об этом можно рассказывать гораздо больше. But time is short, and I want to take you to another very special place. I'll just have Kartamashi explain a little bit about it before we go there. Very special place, and on top of the mountain near here, we can get a panoramic view of all this beautiful area. But eventually, Jaipur was planned. It's a planned city, but not, a planned city like maybe St. Petersburg was planned in Russia, but it was planned around God, because Govindaji was like at the center. His temple was in the center of the city, and the king, Jaisingh II, his residence was in front of the temple. And when he came out in the morning, when he woke up, the first thing he would see was the darshan of Radha Govinda inside the temple. This is Raj Rishi. This is a Krishna conscious king. First thing in the morning, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. И времени у нас нет, поэтому я буду сейчас заканчивать. Разговаривать можно об этом долго. Картамша Прабху нам расскажет также историю того места, куда мы в следующее место поедем. Это на холме одной горы находится. И вот таким образом Джайпур, это был спланированный город, но он не был спланирован так же, как, например, Санкт-Петербург. Он был спланирован по принципу того, что божество было центральным, то есть центральным зданием это был храм Говиндаджи. И Джайсингх II, он свой дворец построил напротив Говиндаджи. И вот такие раджа-риши. Первым делом, когда они просыпались поутру, они хотели получать даршан божеств. So next year we're going to tell the same story. И на следующий год мы ту же историю будем рассказывать. Because it can be told over and over again, because it's divine, it's transcendental, and it's one of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead, Shri Govinda. И потому что эта история, она божественна, она трансцендентна, и эта история связана с божеством Говиндаджи, поэтому она всегда свежа и всегда очень нравится. And until then, you can watch the video on my YouTube channel over and over and over and over and never get tired of it, because it's all the loving pastimes of Krishna and his devotees. А до этого можете снова и снова пересматривать мое видео на YouTube, потому что это вечная история лил Господа и его отношений с преданными. И оно никогда не надоедает. Recently, I asked one of my godbrothers, he's very erudite scholar. He's got a mind, what do you call it? Picture perfect. He can remember anything he's ever read. What do you call that? Photographic memory, yeah. And just fluent in Sanskrit and knows all the scriptures. And I asked him, what's your favorite scripture? He said, Srila Prabhupada Lilamrita. И не так давно я The life говорила and teachings about Prabhupada. You read it over and over and over and over. со своим духовным братом. Он является очень эрудированной личностью, идеально знает санскрит, плюс у него фотографическая память, все, что он когда-либо увидел, он запоминает полностью. И я спросила у него, а какую книгу ты любишь больше всего? Он сказал, Прабхупада Лиламрита, да, то есть жизнь и учение Шрилы Прабхупады. And what will we know of Vrindavan? What will we know of Govindaji, Madan Mohan, Gopinath, Radhavino? What will we know of Jaipur? What will we know of anything if it wasn't for Srila Prabhupada's mercy?
И что бы мы знали о Говиндадже, о Гопинатхе, о всей этой истории, если бы не милость Шрилы Прабхупады? Really, he's our principal deity, Srila Prabhupada. На самом деле Шрила Прабхупада — наше основное божество. Prandanahe, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Nitai Gaur Haribo, 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 Gaur Haribo. Gaur Premanande, Jai Jai Sri Radhe Sham. Glorious to Prabhupada. Hare Krishna. Spasibo Bolshoi. So I'm just going to ask, before Rasika gives the program, just a very brief description of where we're going. And please introduce this, our beautiful guide today and forever when we come here. И перед тем, как Расика Шаромани сделает свое объявление, я попрошу Картамши Прабху рассказать нам о месте, куда мы направляемся, а также представить нашего гида, который нас будет сегодня сопровождать. Hare Krishna, dear devotees. So today we have some help on this transcendental parikrama that we're on. И, дорогие преданные, у нас сегодня будет помощник в нашей трансцендентной парикраме. And oftentimes Srila Gurudev says that we can see the Dham because of the mercy of the sadhus of the Dham. И часто Шрила Гурудев нам напоминает, что мы можем видеть Дхаму благодаря милости саду. So today we have a very special sadhu who loves Govindaji very much. His name is Mahesh Sharma. И у нас Махеш Шарма — это замечательный саду, который очень любит Говиндаджи. And his beautiful wife is also here, who's accompanying him. Vanilla. Sorry? Vanilla Sharma. И также у нас есть его супруга, это Манила Шарма. So actually one of our friends asked him to help us, and he's been so kind, and he's gone out of his way to show us all these different places. И один из наших друзей общих, он попросил его показать нам, и он делает все возможное, чтобы нам показать все. All the while doing it with a very big smile on his face. И он всегда очень счастлив, у него So огромная улыбка let's на give him a round лице. of applause as well. So one of the places that we're going to today, it's known as Charan Mandir. И мы поедем с вами в одно место, оно называется Чаран Мандир. It's on top of the Amer Hill. И это на верхушке холма Амер. And it's got a panoramic view of all of Jaipur that you can see from there. И с этого места открывается прекрасный панорамный вид на весь Джайпур. But it's a very significant place for all of us because a pastime happened there that is mentioned in the Srimad Bhagavatam itself. Но для нас это очень важное место, потому что там произошла история, упомянутая в Шримад Бхагаватам. We might all have heard about the pastime where Nanda Maharaj got eaten by the snake. Who got swallowed by the snake. И наверняка слышали историю о том, как Нанда Махараджа проглотила змея. So that pastime took place there. И эта история произошла прямо там. So it goes in the following way that all the Brijbasis came here to Ambikavan to pray to Lord Shiva on Shivratri. И все бриджабаси, они пришли на это Амбика холм для того, чтобы молиться Шиве. And when we go on parikrama, at least when we go on Brajamandal, they live in different tents as they move.
И вы знаете, как на Враджамандалу мы с вами ходим, например, мы все живем в разных палатках. So after they performed Shivratri and worshiped Lord Shiva, they were staying there on that hill. И после того, как они Шиваратри провели, поклонились Господу Шиве, они остались на этом холме в палатке. But that night, somehow by fate, this snake came there and he swallowed Nanda Maharaj completely. Но так уж распорядилась судьба, что в ту ночь приползла змея и проглотила Нанда Махараджа. Only so much so that his little bit of his upper body and his hands were out, and he was calling out to Krishna. И она проглотила его наполовину, то есть его руки были свободны, и он кричал и звал помощи Кришны. And of course, while this happened, a lot of commotion was created, so the Vrajbasis also got involved, and they started beating the snake with a stick. И, конечно же, он звал на помощь, все бриджабаси подбежали, присоединились, стали бить эту змею. But this snake was a really strong snake. Но ничего не могли сделать, потому что змей был очень сильный. Anyways, long story short, Lord Krishna came there, and just by the touch of his foot, this snake got delivered, and he took his original form as this back in the spiritual world. И чтобы сократить историю, появился вот Кришна, и он просто прикоснулся своей стопой к этому змею, и змей принял свою изначальную позицию и ушел в духовный мир. And the snake was originally, it's breakfast time. The snake was originally the son of Indra, who was cursed to become a snake. И этот змей на самом деле не был никто иной, как сын Индры, которого прокляли. And we're going to go there and see that place. И мы поедем туда и посмотрим, где все произошло. Now you might question, И вы можете задать вопрос. that's a long way from Vrindavan, Это же так далеко от Вриндавана. right? This is Rajasthan, this is Jaipur. It's like 300 kilometers. So Krishna never leaves Vrindavan. Это же Раджастан, Джайпур, а Кришна же никогда не уходит из And the Вриндавана. Brajabasis, they never leave Vrindavan either. They're always there with Krishna. So how do we understand this pastime? Because Krishna came here. И как же так, Бриджабаси тоже никогда ни Вриндаван не покидают, ни Кришну. И что же произошло, что они пришли сюда? Krishna never leaves Vrindavan. But this pastime's in Srimad Bhagavatam, so there has to be an answer. И как же так? Вот Кришна никогда Вриндаван не покидает, но эта история есть в Шримад Бхагаватам. So Значит, there's two какой-то ответ answers to that есть. question. Ooh, not just one, but two. И даже есть Like two два. Gulabjamans. Это как два Гулабджамуна, два ответа на этот вопрос. One we can understand from Advaita Acharya, who said to Lord Chaitanya, who was trying to go to Vrindavan, hadn't made it yet. He said, Mahaprabhu, wherever you are, that's Vrindavan. И один ответ заключается в словах Адвайта Ачарьи, который говорит Господу Чайтанье, который собирается во Вриндаван, но еще туда не попал, что Господь, там, где ты, всегда Вриндаван. And the second answer I really like, our acharyas say that wherever there are Brajabasis, that's Vrindavan. А также мне очень нравится, как наши ачарьи комментируют, они говорят, что там, где Бриджабаси, там всегда Вриндаван. I just love that. Wherever the Brajabasis are, because they're always hearing and chanting and remembering, never forgetting Krishna. So that's Vrindavan. So wherever the Brajabasis are, that's Braj. И в Бриджабасе они всегда воспевают, помнят, рассказывают о Кришне, поэтому куда бы они ни пошли, там всегда есть Врадж. So really, we are going to Vrindavan today, where a Leela took place, mentioned in Srimad Bhagavatam. Так что мы сегодня с вами отправляемся во Вриндаван, и это место, лила которого описано в Шримад On top of the Бхагаватам. hill, you get this beautiful view of this whole area. И наверху этого холма у вас будет прекрасный And вид no на ISKCON всю devotees have эту ever been there. территорию. И никто из This исконских parikrama party преданных is setting a new standard. We're going to the first place, to the places for the very first time. Ki Jai! никогда там не были. И у нас парикрама, мы просто стандарт новый задаем всем тем и ездим в самые новые места. And we're so eager to get there that you can have your breakfast while you're in the bus. И мы так хотим туда успеть, поэтому завтракать будем в автобусе. Unless our general says differently. Ну, если только Райск Шаромани, наш генерал, не скажет Oh, I по-другому. want to say that tonight also we're having a program at a very dear friend of our movement, Raju. We go there regularly. It's going to be kirtan, katha, etc. Go a little late. Nice feast, but don't eat too much at night because, just satisfy yourself, but don't eat. Usually devotees eat so much the next day we only have one bus going out, so be careful.
И сегодня вечером у нас будет также выезд к моему замечательному другу Раджу. Он очень хорошо относится к преданным. Там у нас будет киртан, катха, а также прасад. Но, пожалуйста, вечером не наедайтесь. Естественно, преданным хочется как можно больше вкусить. Но на следующий день у нас на парикраму собирается всего автобус обычно. Поэтому не делайте так. Let's thank Srila Gurudev for this wonderful class. Давайте поблагодарим Part еще раз two. Шрилу Гурудева за эту лекцию. Even though yesterday Gurudev was stuck in traffic and arrived in Jaipur so late, he still prepared this class because he wants to, tell us the pastime of Govindaji. Thank you, Gurudev. Несмотря на то, что Шрила Гурудев поздно приехал вчера во Вриндаван, но он так хотел, чтобы мы все послушали историю Говиндаджи, что он приготовил для нас эту лекцию.